Saludos a todo el mundo, soy Daska, os doy la bienvenida al episodio número 20 de Divinity 2 Original Sin. No, Divinity Original Sin 2. Divinity Original Sin 2. Sí. Hola. Here now, when one's in a small town, Día. one must expect small town manners, I see. Have you a reason for barging into my room, sir? Lo siento, pero esta es mi habitación. Ah, so it's dear Prudence who's responsible for our confusion. Odd, she's usually as strict as a taxman. Still, no harm done, I suppose. I may as well introduce myself. Baron Levere, at your service. ¿Y esos dos matones? Of course they are, as good bodyguards should be. I'm a wealthy man, and wealthy men need protection, especially if they accompany their wealth. The merchant's burden, you see. He must escort his merchandise, always. A ver, ¿qué tiene? Music to my... If there's anything else you need, know you're always welcome. Y ahora te voy a vender esto. Esto. A ver, la fama que estoy teniendo aquí no es buena, o sea que podría atacarle y robar todo, ¿no? En realidad. Si le matas luego tienes todo esto para coger, yo creo que no, ¿no? Esta es muy buena, ¿eh? Me la voy a comprar, por si acaso. Espérate, no, porque yo tengo aquí otra. Que no he mirado. Pues de momento dame dinero. Me quito toda esta mierda. A ver, no, esto. Me puede servir, hace daño de agua ya directamente. Para bajar un poquito de armadura mágica está bien. Vale, pero esto es la mercancía, esto también, esto... No, si no salía es porque no podía venderlo. Seguramente. Esto para ti, esta mercancía... Esta daga, 13-14, un poquito mejor. Pero perdamos iniciativa, me da igual. Me quedo con las que tengo. Ah, looking for another trade? Ay, no he mirado, claro. Bueno, la espada esa. Me merece la pena o la vendo. ¿Puedo? Bueno, da igual. A ver, Fein. Nah. La venderemos. Why do you A este shill, igual, sir? ¿no? This room Porque is vamos a kept for cerrar guests, esto. is it not? Quite so, my lord. Quite so. The atmosphere in here is spooky. A ver qué hay aquí. Sabes que te estoy viendo, ¿no? Las manos quietas. Que me dejes en paz. Solamente quiero mirar. Solamente quería mirar. Me han puesto trampas. Qué listos. Solo quería mirar. Mirar no es robar. Amigo mío. Ahora por tu culpa vais a morir. Si es que no penséis las cosas. Tiene poca armadura mágica, pero no le hago suficiente daño.
Invisible para que no nos ataquen a los DPS. Problemas los sé. La verdad. Tú puedes hacer cositas de daño mágico también. Vale, esto más esto le debería dejar por petrificado, ¿verdad? Perfecto. Tiene daguitas, ¿eh? Eso me interesa. Eso me interesa, amigo mío. Ay, no llego. Vale, tiene sentido que haya hecho eso. Nada, pega este. Vale, fan importante. Necesito que cures a Lose. La clave para esto, la verdad. A ver, si me voy tengo ataque de oportunidad, lo cual no me gusta. Lanzarme la curación. No, no me lanza curación. Me he equivocado, soy gilipollas. Qué idiota. Bueno. Le tiramos al suelo. Vale, eso ha sido muy inteligente, la verdad. Vamos a rematar a este. Si lo pensáis, ya hemos matado a su jefe. Ya no tiene nada que le sate al contrato, ¿no? Vale, le hemos cegado. Le vamos a petrificar de todas formas. Joder, vaya dos críticos, tú. ¿A dónde te crees que vas? Le voy a dejar espacio a Seville. Aunque me coma el ataque de oportunidad.
No tiene todo, pero ojo, que tiene muchas cositas. Órdenes misteriosas. A ver, a ver. Ya sabes qué hacer. Infíltrate en la taberna de Maderiva. Busca un objetivo cuya identidad pueda servirte. Luego atrapa y mata a los ungidos. El cliente pagará la tarifa máxima por cada uno de ellos. Tráeme sus cabezas al aseradero para cobrar. Este es el tío, el que se piró, ¿no? El maestre ese. A ver. Una rara presa y corriendo la manada. Junto al R ofrece recompensas por la cabeza de los ungidos. Hay que llevárselas al aserradero. ¿Cuál es la otra? Corriendo con la manada. Alguien ofrece... Vale, es de... Es de este. Pues de eso no me acordaba yo. La verdad. Look, that looks dangerous, but maybe I can trap. Better give it a wide berth. Igual deberíais de alejarlos. Yo os aviso. Ah, no tengo la llave para matar al tío este. ¿Qué dices? I spotted a trap. Cago en la puta comadreja de los huevos. ¿Y la llave, tío? ¿Con quién he cogido las cosas? Ah, vale, que no las he cogido. Vale. Claro, eso antes he leído. Mira, esos pergaminos de revivir me van a venir. ¿Cómo que he cerrado? ¿Y la llave que acabo de coger qué? Es que no tiene vida. Esto no podemos hacerle daño. A ver, tenemos daguitas. Conmoción, hace un poquito más de daño. Pues sí, las cambiamos y ya está. Nadie lleva escudo, así que esto se va directamente aquí. Armadura mágica. Pues mira, actualizamos este. Esto es otro escudo, nada. Aeroturgo, persuasión e ingenio. Aeroturgo, esto te vendría bien a ti. Bueno, no está mal. Esto es un poquito igual. Bueno, nos da fuerza, nos puede interesar. Más que la otra. Y esto para los... Sí. Le da además la de luminosidad cegadora. Así que guay. Aunque no me la ha puesto. O es que me lo daba la otra. Ah, es la otra la que me lo da. Vale. No lo he usado con ella, o sea que me da un poco igual. Todo esto lo puedes aprender. Todo esto va a ser para vender. ¿Cómo abriré yo ese cofre, tío? Ninguna llave. Tampoco tiene vida. Ah, perdón. Tengo que intentar... Creo que tenía para hacerme... ¿Dónde estaba aquí lo del crafting? ¿Cómo era?
Aquí. Objetos. Combinar. Creo que solamente se abren los que tienen algo, ¿no? Joder, ahora encontrar dónde tenía yo las mierdas estas, a ver. Juraría que era aquí. No sé para qué activé esta mierda. Vale, clavos aquí. Y martillo aquí. Ok. Empezar a combinar. Martillo. Y clavos hacen ganzúas. Voy a intentar abrirlo con la ganzúa, pero yo creo que no voy a poder. Ah, pues sí. ¡Let's go! Garra de pollo. Me encanta. Voy a tener que intentar robarle la llave a la otra. Joder. Tengo que subirme el robo sí o sí, ¿eh? Le van a dar por culo al sigilo. Va a ser un poquito complicado. Como no me tire esto primero, que no va a ser nada sospechoso hacerte invisible detrás de una persona. Robo necesario 3. Tenemos que subir robo de alguna forma. Un objeto o algo, tío. Me está haciendo mucha falta. Blessings upon our Lucian. El aserradero es esto, ¿no? Puede ser que sea esto. Sí, es verdad, creo que había un combate en el aserradero contra maestres. Aquí. ¿Puede ser? No. Ah, no, aserradero, Daniel. El aserradero es esto. ¿Alguien quiere...? Bueno, esto es una fábrica... No, esto es una... Escúchame, el aserradero. ¿Qué dice? ¿Dónde está? Claro, o sea, estos son muelles. Y esto es una fábrica de pescado. Es un aserradero, ¿no? ¿Hay algún cartel o algo? Igual no está aquí, igual está afuera. No sé, vamos a la casa de esta para seguir un poquito la historia. Que ya hemos matado mucho por aquí. A ver si sube nivel y me subo el robo. The Meister sits slumped in a chair, looking around the room as she works her shoulder with one hand. It looks like it was dislocated by the gallows. Damnable red cloak baboons ransacking my wardrobes, as if I would keep ancient valuable secrets in a pile with my unmentionables.
She Tiene takes a deep sentido breath, and with lo a que twist, dice. a click, and a screech of pain, she shoves her shoulder back into its socket. I swear by the seven, if we did not have more important matters to attend to. Reaching across the table, she pulls a bowl of hot water towards her and fishes some bandages, a needle, and thread out of a box. She slowly starts to tend to her wounds. También te puedo curar yo. At least the barbarians were unable to club their way into my vault, so everything you need should be safe. ¿Qué es lo que necesito? In your case, more than I suspect, man, god or even reptile can provide. However, we must soldier on. Joder, tengo los ojos de la puta alergia. It is not enough to be god-woken in order to ascend to divinity. There is a process. As she speaks, the Meister uncorks a vial of shimmering liquid, sauce. She lets a couple of drops fall on her hand, but instead of infusing with her body, they quickly evaporate on her scales. She stares at the empty spot on her palm for a long moment before turning back to you, continuing as if nothing had happened. A process by which god-woken may ascend. It begins with discovering your deepest self, delving into your own soul. Pues venga, empezamos. Enthusiasm? On a weekday? My word. We shall begin once we have the tools we need from my vault. You may have been chosen God-woken, but becoming divine requires more than a supernatural pat on the head. Come, God-woken. It is time to see just how awake you are. Fortunately, the Magisters pay as much attention to art as they do to fashion. It really is quite simple. In the corner there's a painting. Remove it and push the button behind it. The combination to the vault is 15R, 34L, 23R, Esto no me tenía que acordar yo, ¿no? 35R, 9R, Voy a hacer una 16L, foto por si acaso. 33L, 45R, 51L, 1L. Try to get it right. I pray my instruction. Your talent for following simple instructions fills me with wonder and push the button. A stone door lies flush with the floorboards. Etched whorls in the granite frame a delicate rotary. Taking your time, Excellent. Follow me. Bueno, no hacía falta. Voy a borrar la imagen, la foto. No me acordaba si hacía falta. Como hice eso. A ver. Borrar. Eliminar, sí. Feel free to look about while I catch my Ancient breath. rooms? Weird contraptions? This Come place is speak an to me when you arcanist wish to dream. proceed. the Meister is examining her wounds, prodding at this, wincing at that. Her face seems grim as she turns to you. Do you know what it means to have the power of the divine, God-woken? Lo que me apetezca. Meister Siever's stare bores into your soul. It is still, analytical, and ice. Indeed, some people seem to think so. Mostly they're idiots, but in some cases they're mad dogs. The Meister rests her hand on her arm, where one of her wounds has just reopened. She squeezes. I pray you're more idiot than mad dog. It would be a shame to expend all this effort just to see you put down. Vale, sí. Tendré más cuidado. I hope so, for all our sakes. To accept divinity is to accept responsibility for the lives of every person and beast that Ah, walks pero with yo no lo he pedido. If granted divinity, you would have the power of all 7 gods at your disposal. You could heal any wound, pull islands from the sea. But make no mistake, the divine has only one duty: to protect this world from the void. The divine cannot use his power for anything else. A sentir, aunque en realidad ya estoy pensando lo que podría hacer con un poder así. Very well then. Let's see if we can't snatch divinity from the jaws of the void. The ritual itself is quite simple. Drop some blackroot in the bowl, mix in a little blood, set the concoction aflame, and then inhale the smoke. Raíz negra, sangre, fuego, inhalar. Ignore any feelings of dizziness, burning in your lungs, or a dire sense of existential dread.
They're all perfectly normal. Everything you need is here. Ingredients in the cupboard. Sauce in the glowing fountain. Ritual in the tome by the book. The Meister looks back at her wounds, curiously prodding them as fresh blood oozes out, staining her. Vale. And do not lose anything. These ingredients are rare indeed. I'm not hiking back out to the cloisterwood to fetch you more blackroot. Vale, aquí siempre me he quedado un poquito atascado. Opening the door, you see a selection of ink. After a quick rummage, you spot the blackroot, nestled between the grated dragon's tongue and druidinate. You gather up the blackroot, obsidian lance, and ancient bowl, and kick the door of the cupboard. Vale, la sangre será mi sangre, ¿no? No tendré que hacer nada más. ¿Para el fuego era aquí? ¿No? Tenemos que abrir todo en realidad. Por si se nos activa lo de la suerte. Bueno, para vender. Colocar una raíz negra en el cuenco de ritual. Derramar sangre con un cuchillo de obsidiana. Prender fuego. Sí, hay que buscar el cuenco. Fuente tengo. ¿Esto qué era? No me acuerdo si el cuenco te lo dan en los objetos. Tenías que hacer algo aquí. En plan combinar. Sí. Esto sería cuenco, raíz negra, cuchillo. ¿Cómo? Vamos a ver. ¿Estamos locos? Colocar una sola raíz negra en el cuenco ritual. Derramar sangre. Ah, a lo mejor tengo que hacerlo. Espérate. Claro. A lo mejor no son los tres. Sino que es en plan raíz negra y cuenco. Hace un cuenco con raíz negra. Efectivamente. Y ahora, cuenco de raíz negra con cuchillo. Derramo mi sangre. Y al revés. ¿No? Igual tengo que usar el cuchillo. Eso es, vale. Carayo. Venga. Esto y esto. Hace eso. ¿Y ahora qué más? Prender fuego, comprobar que se tiene la fuente necesaria. Aye, the giant take. Quita. ¿Con qué le prendo fuego? Me ha dicho. A ver, hay cócteles molotov. Muy a malas. Are you simple? Perform the ritual. Ingredients in the cupboard, ritual in the book. Sí, pero ¿cómo le prendo fuego? Lo que no me acuerdo.
Ya tengo el cuenco. ¿El cuenco? Ah, vale, aquí. Casi no era. Estoy bastante seguro. Prender fuego. ¿Una antorcha o algo así? ¿Con un cóctel molotov? ¿Por eso hay tantos? Vale. Voy a probarlo al revés. No sé si lo he hecho así antes. Escúchame, que no me complico, ¿eh? Que hay que prenderle fuego, mira. Lo sacamos aquí. Pillamos a los... Y le decimos, lanza una puta daga de fuego ahí. Vale. As you suck the smoke deep into your lungs, Ya está. your vision starts to swim and cloud. There is an intense pounding in your head, and you can feel the world fading. Vamos a disfrutarlo, venga. As the world fades away, you lose all sense of being grounded. You reach out, but you could feel yourself falling slowly, sinking into the depths of your own soul. It's the recess of my soul. But it looks like a hall of echoes. ¿Por qué se viene siempre la ardilla aquí a este mundo? No me acuerdo. No sé si lo explicaba más adelante. Coño, si soy yo. Bathed in the half-light of these starless barrens, you spot a figure you could only describe as a second self. It looks haggard and weak, its very voice but a feeble echo of your own. Come closer, so that you may see me as I truly am. Look me in the eyes. No me apuñales, que te The conozco. apparition clasps your Soy yo. face in its shaking hands. You suddenly feel your eyes tingle. Everything becomes brighter, sharper. Blacks and whites become glorious bursts of color, then fade back into their accustomed spectrum. Blind eyes, shine brightly. Speak the spell and see. Vale, misión espiritual. God is the strange mirror image of yourself. Before you stands the god Duna in all his spectral glory. You know me now, don't you? I saved you from drowning. I blessed you, made you powerful. And now I've come to seek some power in return. Your god-woken soul is my last refuge, my last bastion. May as well make the best of what you have to offer. Duna nourishes himself from the source that abounds in your presence. You feel it deep down inside yourself. Ah yes, just what I needed. I tell you, dying just doesn't become a god. Vale, pero no seas codicioso, ¿eh? Don't you dare to be ungrateful after all I've done for you. I sheltered you. Now you must shelter me. The void itself is hunting down the gods, leeching us in ways we never thought possible. Droplet by droplet, we are being drained. We're battling for our very survival. It's a battle we're losing, and should we truly lose, all will be cast into oblivion. Our battle is a work in progress. I never said we can't turn the tide. You must realize that our fates are now as one, just as our souls are now as one. We are I. Together we are a force to be reckoned with. But if we seek to survive the onslaught of the void, we stand no chance unless we become vastly more powerful. That means there is but one place we can go. The Well of Ascension. It most certainly will be. The Well of Ascension is a lake, a pool of pure source in which the powers of the Seven lie united. We gave them up freely to create the first divine. Each of us donated half of that which makes us gods. To bathe in the lake is to become our chosen. Vale. That is where the road to divinity leads.
and you must be the first to reach it at all costs. I know. Or did you think I chose you for your sturdy frame alone? Hombre, yo pensaba que me habías elegido por mi culito. One must never enter into any endeavor, though, without realizing the stakes. The Vale, pero void dime dónde is está, ¿no? stronger than ever. A new divine won't be. Only he who claims everything will be everything. The void's doom, this world's liberator. ¿Y qué le pasa a los It's otros very dioses? simple, really. They will either bow to you or be Ah, bueno. undone. Me gusta cómo suena. But of course, that is what they are saying to their own Godwoken as we speak. We both know they won't bow, just like we both know you will never bow to them. Only one can become a god strong enough to safeguard our world. One, at the expense of all others. So make no mistake, my champion. Chances are the road to divinity will be paved, but don't let that dismay you. For these sins will be washed clean by the knowledge you committed them to save all of existence. To save your kin and your loved ones, and the world they live in. I promise that yours alone will be the powers of the lake. And to the lake I will lead you. But not yet. Not until you've become a true master of the vaya. source. Our journey will be fraught with peril. It is a pilgrimage of challenges that will require you to command Source like only a Godwoken can, and wield its most powerful spells. Hoarse laughter rolls and echoes. You flatter me, my chosen. But if all I had to do was give, you would long since have received. We are I now. The spells you need to know I will teach you when you are ready. But first you must learn to channel the source in greater volumes. That is why you need to see. So return to Rivellon and seek out these sages where they dwell. Convince them. Once you have, you may return to me here. Vale. And so much more. But I'm no longer who I once was. Ah, me voy. Best of luck. Esto básicamente creo recordar que es que, The Meister que stares te van a dar más intently puntos de at you. fuente. Her eyes. Still alive? Gods above, there might be something to you after all. She leans in, her bloody tongue flickering hungrily about your face. Tell me, what did you see? What you know? Es información The confidencial. Meister's eyes flash with fury, but she holds her tongue and steps. You are not a pile of ash, so the ritual was a success, albeit partially. You had all the material requirements, so I can only assume your source was lacking. That is unfortunate. ¿Y no sabes lo que tengo que hacer I know ahora? exactly what must be done. You must find a master of source. And I could have helped you once, but no longer. The purging which the Magisters included as part of their service was quite efficient. They stripped me of my source. Not enough to silence me, but enough that I would not turn their insides to lime. Enough to sever my link to the font from which all source flows. And certainly enough that I cannot train you. Vaya. Qué mala So you must suerte. seek alternatives. Alas, the only source masters not yet hauled off to Fort Joy or turn into meat puppets are those too dangerous or cunning for the Magisters to contain. Sorcerers that allowed their power to corrupt them. Many are wicked, cruel, vile, and generally not good teacher material, but we may have no others to turn to. ¿Malvados, crueles y despreciables? Seguro ya conozco a la mitad de Your ellos. poor taste in drinking partners does not interest me. These are no average cutthroats. They are the kind of creatures that grew bored of pulling the legs off spiders and so moved on to people. Vaya. However, it is the path we walk, no matter what the cost. The Meister doubles over in a violent coughing fit, struggling for breath. After a few No moments, matter what is asked of you, you must learn from them. No estás muy bien, And ¿eh? you do not seem to be paying attention. Sorcerers, evil, controlling your source, saving Rivellon, please. Que sí, que sí. Your focus, your only focus, must be on finding these masters. Dime dónde. The Magisters have kept ledgers with all known sorcerers.
especially the powerful ones not yet captured. But do be careful not to get caught. I was their guest for a time, and I promise you the gallows was the... And if their barracks turns out to be as empty as their skulls, just try to keep an ear to the ground. As she speaks, one of her wounds reopens, a dark red stain spreading. I wish there was more I could do, but in this condition I would... Chacha, me está dando pena, toma. Madre mía, está ahí la pobre muriéndose. Vale, podemos hablar con la ardilla, pero no lo vamos a hacer ahora. Podemos ir donde los maestres. Madre mía, la matanza que hicimos aquí, Se me había olvidado. Y aquí buscar los expedientes. Pero eso ya lo vamos a hacer en el siguiente episodio, gente. Espero que os haya gustado. Como siempre, si es así, darle like al vídeo, suscribiros al canal y dejar comentarios. Si no queréis, no lo hagáis, no pasa absolutamente nada. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.